Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about CNS and PNS. What are the CNS and PNS? As the name itself indicates, central nervous system and peripheral nervous system. So central nervous system in the sense it is specifically centralized, okay, or you can say central part. Whereas peripheral, it goes distribution all over our body. Understanding? It's very simple. Central, okay, where you can see this CNS, okay, where is this? The CNS, this part. Okay, whereas PNS peripheral, almost all other parts. Okay, so here you can see it as a back part and this is as a front part, so that we can understand very easily. So CNS and PNS, that is central nervous system and peripheral nervous systems are two main components of nervous system in human body. So this PNS and CNS plays a very important role. CNS actually all together only one nervous system. Our brain has got only one nervous system, but it is divided based on the particular regions or particular functions. So central nervous system usually it involves the brain and the spinal cord. Okay, so that what we are having in the backward here. So this is very important because here if any damages happens in the spinal cord, okay, the whole body go paralyzed. Okay, and then whereas PNS, all other different parts wherever the nerves have been reached, whatever, if I am talking, if I am making this particular expressions, okay, or the movement, all these things by the peripheral nervous system, but the signal is initiated by CNS. Understanding? So that's how the brain functions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ರೈನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಡೆದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿವೆ, ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ದ PNS, ANS and PNS can be compared. Okay, so they are having different components. That's why central nervous system and peripheral nervous system, that is CNS and PNS, are two main components of the nervous system in human body. So CNS, let's see what is CNS first. Now CNS, that is central nervous system, it consists of brain and spinal cord. Okay, so as I told you, it consists of brain and spinal cord. Okay, that will be in this part. Okay, back. So this brain and spinal cord, and they are responsible for receiving, processing, integrating sensory information and transmitting the commands at the rest of the body. Understanding? So what are the functions here? First, it will receive. Okay, for example, if a particular bike is approaching to you, so it will receive the information that bike is approaching to you when you are walking on the road. So you have to just go to the side of the road. Okay, so that is it is first what is happening now. It is receiving the information, the particular brain is receiving the information that something is approaching you. Next, in brain, processing is happening. Okay, now the processing should happen, right? Now that is happening in the brain. So that means, okay, this particular vehicle is approaching here to me, and how much distance it is and how far I should move in order to avoid the accident. That is called as processing. And then integrating sensory information. Now what is integrating sensory information? Now we will divide this integrating sensory information as a two part. Sensory information we will take. So sensory information, now my eyes saw the vehicle is approaching to me. Understanding? So here eyes is acting the first sensory information. Understanding? That information transferred to the brain. Okay, next, now the brain is processing. After receiving, the processing is happening. After the processing, the brain is giving the instruction to the legs to walk aside. Okay, so now the leg is receiving this particular thing, so that will act as the next sensory information. Next, after that, once that is done, not only the leg, when we start bending our body like this, right? So that is also again one more sensory information.
Like that we are having the plenty of sensory information. Now that's why it is called as integrated sensory information. All the sensory information come together in order to remove our body from this place, and they will shift our body to the other place. That means we will move aside. Okay, that is happening only after receiving, processing in the brain, next integrating, result of integrating sensory information, and then after this integration of sensory information, transmitting commands to the rest of the body. So now the brain has got received the signal, processed the signal, integrated all the sensory information, that where exactly leg is there, where exactly all our body is there, all those things, and then finally they will transmit the commands. Now the brain will tell to, in a fraction of a second you will move from that place, so that they will avoid the collision between you and the vehicle, so there will not be any accident. Understanding, that's how very important the thing it is. Okay, now the brain acts as the command center. So brain will act as a command center. It will act as a commanding office. It will command, whereas receiving, it receives and processing the sensory inputs and generating motor outputs. Motor outputs in the sense, what now we removed our body, like because with the help of leg, with the help of our body movement, everything. So that is called as what, generating motor outputs. Okay, while the spinal cord, that was commanding, was done by the brain. Now what spinal cord does? Spinal cord acts as a relay center. Okay, that means transmitting the information between the brain and the peripheral nerves. Now this spinal cord, there has to be some connection, right? We have brain here and nervous system is all over the body, that is peripheral nervous system. But from brain to the peripheral nervous system, there is one connection which will give you the connection, that is called spinal cord. If the spinal cord is there, even the brain is sending signals that will not reach our peripheral nervous system, and we can't able to move, we can't able to walk, we can't able to move our body to the roadside. Understanding. So for all this movement, when the brain is commanding, and that signal is sending by the spinal cord to every part of our peripheral nervous system. Understanding. So that's how it is. So when here, see, when the brain is giving the signal, okay, so this signal will be received by the spinal cord. This spinal cord will give the information here. Can you understand? Here there is a gap, right? So that gap is filled by this, so that all these small structures are there. Now you can just imagine from there all these are connected. So that brain to the spinal cord to the whole PNS. Okay, so then only we can able to move, walk, talk, give expressions, all other things. Understood? So ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಪ ಅಂದ್ರೆ CNS ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು CNS PNS ಅಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ CNS ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅದು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಈಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐಸ್ ನೋಡಿತು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತು, ಬ್ರೈನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿತು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿತು, ಎಷ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ PNS ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬಾಡಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿತೀವಿ, ಆಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, CNS PNS ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ PNS ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಏನೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ.
So that's what we explained in the CNS. So PNS. Now PNS, peripheral nervous system. So that is all part of our body. On the other hand, it consists of all the nerves that lie outside the brain and spinal cord. Whatever the nerves are not there in the brain and the spinal cord are all present in the PNS. See, as simple as that. Okay, so it is responsible for transmitting sensory information, okay, from peripheral body such as skin, muscle, organs, everything, okay, to the CNS, and transmitting commands from the CNS to the periphery. Okay, so it will get the information from the skin, that is touch, from the muscle movements, and from the different organs like eyes and all, to the CNS. All the information will be given to the CNS. For example, if my stomach is hungry, that information will be sent to the brain. If I see something, that is a vehicle approaching, it gives the information to the brain. So that is again transmitting the sensory information from all these different parts of the body. Now the brain will command, that is from the CNS to the periphery through the spinal cord, that we discussed just in previous slide. Now the PNS can be further divided into somatic nervous system and automatic nervous system. So somatic nervous system and automatic nervous system. Somatic in the sense the brain will have control over it. We have everything, we are having control over it, whereas automatic nervous system you won't be having control over it. Okay, so let's see the other language, that is in Kannada. So PNS ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ CNS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನರ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಆ ನರ್ವ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ PNS ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ PNS ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟಮಕ್ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಿತು, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಟಚ್ ಆಯ್ತು, ಆಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿತು, ಸೊ ಆ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು PNS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿತೀನಿ, ಸೊ ಅದು ನಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಒಂದು 70 ರಿಂದ 72 ಸರ್ತಿ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನೀವು ಇದು ಗಾಳಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ automatic nervous system. So what do you mean by automatic nervous system? The one which is voluntary movement. For example, if I want to hold this particular mouse, then I can hold it whenever I want it. I can lose it whenever I drop it. But if that is called as somatic nervous system. But automatic means what? It is involuntary function. That means you don't have control over it. For example, heart rate. You can't control heart rate. It is 172 times for 1 minute it beats. It will beat on that only. You can little bit you can control, but you cannot control it all over the time. Digestion, okay, you can't ask our stomach to digest now only, later you don't digest. No, you cannot do that. So that is called as automatic. Okay, so once you have food, automatically your body starts digesting this thing. Then respiration, whenever you are taking air, oxygen, releasing carbon dioxide, that you can stop. You can stop for a small period of time. You can stop breathing, but you can't stop respiration. Okay, so that will continue to do. That is automatic. Okay, and you can't have control over it. So that is why it looks like. So here neurons, for example, you can set the axon, mesoly, all these things are responsible for this particular information. And then here movement controls, sensory inputs, all these things, nerves are there. So this is everything, you can call it as a somatic nervous system. This is one of the
this thing. So here everything, sensory nervous system, everything will come. So brain will see, it will remember, now I will see this, and from the eyes, and then I will send the signal to the brain that I want to hold this. Now the brain will send the signal to the spinal cord to the peripheral nervous system, that is, it will send signals to the hand, and then finally I am able to hold this. It is happening within fractions of seconds. See how amazing our brain works. Okay, that is about somatic nervous system. Whereas automatic nervous system, what happens? It can be the pupil construction, the heart rate, or constrict bronchi. Okay, parasympathetic. Again, here also we can call it as parasympathetic. That means we can have a little bit of this thing. Whereas sympathetic, for example, we can't control the relaxation, increases heartbeat. Okay, so it reduces the blood flow. All these things comes under these things. Whereas stimulate digestion. Okay, then stimulate production of bile, slow heart rate. All these things come under automatic nervous system. Okay, so that's it. In the next class, we are going to discuss about signal transmission. That means how exactly the brain signal transmission